Tenía 20 años y estaba en la ruina. Sin ahorros, solo el taladro de empujar mango de latón de su abuela, y $10, que había ganado limpiando pescado en el puerto deportivo de Grand Mare. Con esos $10, compró un cobertizo abandonado para derechos de embarcaciones en un pequeño lago interior del condado de Cook, Minnesota, en un tramo de la costa norte que no había visto una costilla de fresno curvada al vapor sujeta en un mold desde 2005. El techo de tejas de cedro se había vuelto del color del hueso disgustado. Las puertas del cobertizo se habían desprendido de sus bisagras. Pero lo que nadie sabía era que, escondido detrás de la caja de vapor al fondo del taller, había algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si historias como esta significan algo para ti, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encanta ver de donde ligan estas historias. Hattie Voorhees había crecido en un edificio que olía cedro. Otros niños habían crecido en casas donde el olor era comida, a detergente para la ropa o al perro de la familia. Hattie creció junto a un pequeño cobertizo a orillas del lago, donde el aire siempre estaba perfumado con verudas de cedro y el hidro aroma barnes marino, donde la sierra de cinta de su abuela producía un zumbido constante, al atardecer y donde la larga curva de una canoa recién construida, de un verde dorado pálido contra la penumbra del interior del taller, fue lo primero bello que supo reconocer. Su abuela construía canoas de madera, no de aluminio ni de plástico, sino del tipo que se construía en Minnesota y Wisconsin desde la década de 1880, cuando una generación de navegantes holandeses, noruegos y ojava descubrieron cómo convertir una tabla de cedro. Un manojo de costillas de fresno curvadas al vapor y unos cuantos kilos de tornillos de latón, en algo lo suficientemente lidro como per que una mujer lo levara sobre sus hombros durante un pordio y lo suficientemente resistent como para soportar a un cazador de alces en el lago Saganaga en octubre. Hattie había estado en el cobertizo los sábados desde que aprendió a caminar. Su abuela se llamaba Ida Voorhees, nacida Ida Vanlin, y había sido constructora de canoas de madera en su propio taller unipersonal en la orilla occidental del lago Devil Track durante 43 años. Ida había heredado el oficio de su padre, un inmigrante holandés de Fyan, llamado Peter Vanlin, quien había legado del pueblo de Stavarin, conocido por la construcción de barcos, en 1909 con un certificado de constructor de barcos de pesca y una bolsa de herramientas de lona. Había tomado el largo tren hacia el norte desde St. Paul, buscando aguas frías y buen cedro blanco, y había encontrado ambas cosas en los lagos interiores sobre el lago superior. Una mañana de junio de 1910, se paró en la orilla de Devil Track y vaya una canoa Voyager de corteza de betel deslizarse sobre la superficie con un solo remero ojava en la popa, y decidió que ese era el lugar donde construiría barcos. Al final de su primer año, había construido un pequeño cobertizo con techo de tejas de cedro en un cuarto de acre de costa que había comprado por $30 en efectivo. Y dentro de ese cobertizo, había construido la caja de vapor, los moldes para canoas, el banco de trabajo y el soporte para abrazaderas de costillas que harían posible el oficio familiar. Ese cobertizo era el mismo que un seguía en pie. La misma caja de vapor seguía atornillada al mismo piso de tablones, y la familia había construido canoas Allison por una temporada durante 95 años. La madre de Hattie era Joni Voorhees, que tenía 31 años cuando nació Hattie, y que se había criado en el cobertizo. Pero que a los 16 decidió que no quería saber nada de un oficio que le dejaba polvo de cedro en el pelo. Joni se había mudado a Duth, se casó con un hombre que instalaba fosas sépticas, se divorció de él y se casó con un segundo hombre que vendía autos usados, con quien tuvo 4 años de matrimonio. El padre de Hattie había sido el primer hombre. No lo había visto desde que tenía 3 años. Joni había criado a Hattie en un pequeño apartamento encima de una ferretería en Duth hasta que Hattie cumplió 7 años,
Cuando si mudar una grande mare para estar más cerca de ida. Desde los 7 años, Hattie había pasado todos los sábados y todos los veranos en el cobertizo de su abuela. El invierno pasado, Joni conoció un tercer hombre, un mecánico de maquinaria pesada llamado Russ Bratland. Russ se mudó a la pequeña casa de madera que Joni había comprado después del segundo divorcio. Russ quería la segunda habitación para su equipo de pesca y su radio aficionado. Un martes por la mañana a principios de mayo, Joni le dijo a Hattie mientras tomaban café que había decidido que Russ se quedara y que Hattie buscara su propio lugar. Hattie terminó su café, lavó su taza, subió las escaleras y empacó todas sus pertenencias en dos bolsas de lona en menos de una hora. Tenía 20 años. Lo que Hattie tuvo en cambio durante esos 3 años fue su abuela. Ida Voorhees vivía sola en una pequeña casa de madera detrás del cobertizo para bots en el lago Devil Track. Era viuda desde 1981. Su esposo, Cornelis, había sido conductor de un camión maderero que murió cuando su camión se volcó en un camino forestal a las afueras de Taft. Ida tenía 46 años. Nunca se había vuelto a casar. Solo había tenido una hija, Joni. Y Joni era una hija la que amaba pero no comprendía. Después de ella, solo estaba Hattie. Ida no lo dijo con palabras, pero Hattie lo sabía como los niños saben las cosas. Por el pequeño delantal de lona, que su abuela guardaba en una percha para ella, del tamaño de uno infantil, cosido con la misma tela de algodón, que Ida usaba para el mimber. Por el pequeño taladro de empuje sin mango, que Ida había comprado, para su sexto cumpleaños, para que pudiera hacer sus propios agujeros guía para los tornillos de latón. El cobertizo era un edificio largo de una sola habitación, con un techo, a dos aguas de tejas de cedro, y una pequeña puerta que daba al lago, y que se abría un embarcadero de madera, desde donde se botaban las canoas terminadas. Las paredes eran de tablones de lurce toscamente cortados, grises por el paso del tiempo. El suelo era de gruesos tablones de roble colocados sobre vigas de 6x6. A lo largo de la pared este se extendía el molde para canoas. Un molde de cedro y madera contrachapada de 49 metros de largo, que Peter había construido en 1910. Y sobre el cual se habían entablado todas las canoas vanlin posteriores. Sobre el molde colgaba el estante para abrazaderas de costillas, docnas de abrazaderas marinas de hierro fundido, que Ida había comprado, una a una durante 43 años, en ventas de bienes y subastas. A lo largo de la pared este se extendía el banco de trabajo. En el extremo sur, contra la pared del fondo, se encontraba la caja de vapor, un rectángulo de madera y hierro del tamaño de un atad pequeño, con un hogar de hierro fundido debajo y una salida de vapor de latón en la parte superior, donde se vaporizaban costillas de fresno de un octavo de pulgada de grosor durante 25 minutos hasta que se doblaban sin parters. La caja de vapor era el corazón del taller. Sin ella no había canoa. A los 6 años, Hattie ya podía clasificar el fresno a mano. Ida le había enseñado los secretos del oficio, la diferencia entre la veta recta del primer crecimiento y la veta ondulada del segundo, entre la madera de verano, porosa y oscura, y la madera de invierno, densa y pálida, entre una tabla de fresno que se doblaría con vapor sin rompers, y una que se partiría en el momento en que saliera de la caja. A los 8, Ida la dejó manjar el pedal de la caja de vapor. La pequeña bemiba el pedal que mantenía el ventilador de la caja de fuego en marcha mientras Ida introducía costillas de fresno por la parte superior y las sacaba 25 minutos después en una nube de madera caliente y húmeda con olor a vapor. Ritmo, Misha, decía Ida. Ritmo, el fuego necesita el mismo air. Más rápido y ruge, más lento y se apaga. Ritmo. A los 10, Hattie ya doblaba las costillas ella misma, tomando una tira de fresno cosida, al vapor con sus dos manos enguantadas de cuero, y presionándola contra el molde de la canoa, sujetándola contra la curva hasta que las abrazaderas de su abuela caen. La primer costilla, que dobló limpiamente y sostuvo sin parters por sí sola,
Few una costilla central para una canoa special de 5 metros de listones de cedro, que ida estaba construyendo para un servicio de guías en Aleli. Ida había comprobado la curva con su vara de medir plana de Fresno. Había pasado el pulgar a lo largo de la veta para detectar grietas finas, y la había sujetado con una abrazadora. No había dicho nada. No había sido necesario. Hattie había estado radiant durante 3 días. Ida también le enseñó a Hattie los follows. Había algo que ella llamaba la costilla rota. Era una costilla de Fresno, que se dejaba demasiado tiempo en la calle de vapor. 28 minutos en lugar de 25, casanada más a la del punto, en que el lignon de la madera se registraría a la nueva curva. Una costilla es si se sentiría flexible en el momento. Si ajustaría la forma con un aspecto perfecto, y mantendría su forma durante una semana. Pero en un mes, a medida que la madera se secaba más, el lignon cocido fallería y la costilla se agrietaría a lo largo de la veta, en 3 o 4 lugares a la vez, y habría que volver a forrar toda la canoa. Si se te rompe una costilla, dijo Ida, mostrando un trozo de Fresno agrietado de una pequeña caja de madera que guardaba en el banco precisamente para esto. La canoa será una canoa para el primer remo. Para agosto, el cliente dirá, el fondo se siente blando, y tendrás que devolverla, quitar la lona, sacar todas las costillas y empezar de nuevo. No podrás recuperar el viaje. No podrás recuperar la lona. No podrás recuperar al cliente. Entiendes lo que estamos perdiendo, Hattie Asen. Tío, tenía 12 años ese verano. Desde esa tarde en adelante, llevaba un pequeño temporizador de cocina en un cordón de cuero en su cinturón. Lo programaba para 25 minutos en el momento en que cerraba la puerta de la calle y sacaba la costilla en el instante en que sonaba la campana. Ida le enseñó a leer la madera con las manos. La tabla de cedro era algo vivo, dijo Ida. Porosa en la cara exterior, más densa en el interior, con la memoria de cómo había crecido, el árbol y cómo había transportado agua durante los 80 años antes de que alguien la cortara. Una canoa construida, con el lado del corazón, hasha fuera perdería su barniz en la primera temporada. Una canoa construida, con el lado del corazón, hasha adentro duraría 30 años. La madera te lo dirá, dijo Ida, pero tienes que escuchar con los dedos. Pasa la mano a contrapelo. Don la veta empuja hasha atrás, ese es el lado de la corteza. Don deja que tu mano se desliz, ese es el corazón. Siempre el corazón hasha dentro. Siempre. A los 13 años, Hattie podía poner la palma de la mano sobre un trozo de tabla de cedro, y decir en 3 segundos que cara debía don en el molde. Ida a veces la ponía, aprueba colocando una tabla ciegas bajo la luz del banco, y pidiendo que didracal era sin mirar. Nunca se había equivocado. A los 14 años, Hattie trabajaba jornadas completas en el cobertizo durante todo el verano, colocando tablones de cedro sobre el molde junto a su abuela, fijando cada tablón con 8 tornillos de latón, insertados a través de agujeros guía perforados con el taladro de empuje, que Ida le había regalado a los 6 años. A los 15, ya podía leer un trozo de Fresno y saber, por la curvatura de la veta en el extremo cortado, si se doblaría. A los 16, colocaba los canoas de bido, los largos reales superiores que daban a la canoa su forma final. Y los canoas que colocaba eran tan ajustados que Ida había dejado de revisarlos. A los 17, fabricaba sus propios asientos de canoa con rolos de cincha de algodón gruesa. 2 asientos al año para las canoas que salían de la fábrica a nombre de su abuela. El oficio se había convertido en su esencia. No sabía que era un oficio. Pensaba que era simplemente lo que se hacía los sábados y las tardes de verano, en un cobertizo, con olor a cedro con la abuela. Hubo un momento que Hattie siempre recordaría del verano, en que tenía 13 años. Había vivido en North Shore durante 18 días, seguidos a finales de junio y principios de julio de 2017. Y la mañana del 19, un hombre llamado Olaf Bria, de un campamento de pesca en Saganaga, había llegado al cobertizo con el rostro pálido como la ceniza. Su hermana gemela, que llevaba 10 días acampando sola en Boundary Waters,
no había regresado a su vehículo en Saganaga Putin. El servicio forestal la había buscado durante 2 días desde el air sin encontrarla. Bria había venido a preguntar si ida todavía tenía su vieja canoa de 15 pies de listones de cedro, en el soporte, la cual la había construido en 1991. Y cual la había devuelto en consignación cuando ya era demasiado viejo para remar en ella. Necesitaba una canoa en la que pudiera confiar en aguas rápidas y crecidas. Edel intrigó las laves del soporte y lo ayudó a cargar el casco en su camioneta. Encontrala, Olaf. Trela casa. Remó solo durante 3 días más bajo la lluvia y encontró a su hermana la cuarta mañana acampada en una isla rocosa en la cabecera del lago Cyprus, empapada, hambrienta, viva. 2 semanas después, regresó con la canoa y una trucha de lago ahumada envuelta en papel de carnicero. Ida tomó el pescado, le dijo que la canoa era suya de nuevo, sin cargo alguno, y le dijo que si la llevara a casa y que nunca la traería de vuelta. Hattie había estado en el banco esa mañana. Había visto todo lo que sucedió. Ida le enseñó las estaciones del oficio. En noviembre, cuando los lagos se habían congelado y los clientes habían guardado sus canoas para el invierno, tomabas nuevos pedidos y comprabas la madera del año. Tablones de cedro de un aserradero, a las afueras de 2 puertos. Fresno para las costillas de un aserradero cerca de International Falls. Abido para las bordas cortado y sepulado por un taller de beige, que había abastecido a la familia durante 40 años. En diciembre y enero, marcabas los agujeros del año en el molde. Winonas de 15 canoas especiales de 16 pies de listones de cedro, alguna que otra canoa de 18 pies encargada por un proveedor de guías que necesitaba capacidad de carga. En febrero y marzo, doblabas y sujetabas las costillas con vapor, el cobertizo lino del olor humido y dulce de las cenas cocinandos. En abril y mayo, colocabas tablones de cedro sobre las costillas. En junio, instalabas bordas, asientos y bancadas. En julio, colocabas lonas y rellenabas. En agosto, barnizabas 6 capas de barniz merino durante 7 semanas, leyendo entre capa y capa. Para el primer fin de semana de septiembre, las canoas salían una por la puerta que daba al lago, subían al embarcadero de madera. Remaban la media milla por devil track haste el mule de la carretera, si cargaban en camionetas y si levaban a las aguas fronterizas de los lagos interiores, del río St. Croix y los ríos de Wisconsin. Luego, en noviembre, legaba la siguiente ronda de pedidos y volvías a empezar. Había historias del oficio que ida contaba mientras sus manos trabajaban en el banco. La historia del azar. Lunvig Sari, quien había dirigido una empresa de guías en Gunflint Trail durante 37 años y había comprado la misma canoa Cedar Strip, especial a ida cada 4 veranos, pagando en efectivo al momento de la entrega, nunca con cheque. Loro abiertamente en septiembre de 2003, cuando ida le dijo que iba a subir el precio de 1900 a 2000, no por el dólar, sino por la lenta desaparición de un oficio de guía que había amado toda su vida. La historia de la primavera de 1987, cuando un joven padre de St. Clau había encargado una canoa Voyager de 18 pies para un viaje con sus 3 hijos, y el día antes de recoger el amo a ida desde un hospital holandés para desterrarlo, que su hijo mediano le habían diagnosticado leucemia y que la canoa ya no le servía. Ida le dijo que fuera a buscarla de todos modos, y que pagara en 5 años. El padre remó en el con sus otros 2 hijos durante todo ese verano mientras el hijo mediano recibía tratamiento. El niño vivió y la familia remó en la canoa juntos durante 19 años más hasta que él la trajo de vuelta en 2006 para venderla en consignación para la sala de cáncer en death. La historia de un invierno en 1992, cuando una joven mujer ajue de gran portage entró pidiendo trabajo y ida le dio un salario de invierno, y le enseñó a doblar costillas en 8 semanas. La mujer luego comenzó su propio negocio de lona de cedro en Saganaga, y llamó a su tienda la hija de Ida. Ida le contaba a Hattie historias, que eran realmente lecciones. Una vez, cuando Hattie tenía
11 años y había preguntado por qué su abuela se molestaba en construir canoas de madera cuando se podía conseguir una de aluminio por una cuarta parte del precio y nunca necesitaba barnizarse. Ida había dejado la garlopa que estaba usando. Si gyro hasha ella y le dijo. Una canoa de aluminio es una herramienta. Una canoa de madera es una criatura. Cuando ramaz en un casco de madera, pude sentir el lago a través de él. Pude sentir la diferencia entre el agua glacial y el agua de manantial. Pude sentir un pez nadando bajo ti. Una sonrisa no sent nada porque no está viva. Una canoa de lona de cedro está viva porque el cedro recuda haber sido un árbol. Hay gente en este país que rama por la sensación del agua. Las canoas son para ellos. Ese también es el oficio. Las canoas son nuestra forma de agradecer a quienes on quieren sentir el mundo a través de sus manos. Hati lo había entendido sin poder decirlo. Las canoas eran una promesa. Si te está gustando esta historia, tomate un segundo y suscribit. Nos ayuda a seguir creando historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has ardilado en una canoa de madera en una mañana tranquila? ¿Y has sentido el agua rozando el pasillo a través de tus rodillas? Ida murió en el otoño de 2005, en su propia cama en la pequeña casa de madera. Detrás del cobertizo. De un derrame cerebral que había estado diciendo en voz baja que nadie vendría. Hati tenía 7 años. Joni había sido la ejecutiva. Vendió el cobertizo. Para saldar las deudas de los últimos años difíciles de Ida, cerró las puertas con llave. Se cuidó con la pequeña casa de madera, como alquiler, en Gramare, y no le dio a Hattie nada de sus abuelas, excepto el taladro de empuj con mango de latón de su sexto cumpleaños. El cobertizo había permanecido, sin vender y intacto, durante 19 años. Hattie había pasado por delante, cada verano de su infancia y había mirado las puertas arcuidas, y las tejas disgustadas, y se había hecho una promesa sin tener las palabras para ello. Cuando Joni le dijo esa mañana de marzo de mayo que buscara su propio lugar, Hattie empacó todo lo que pasía en dos bolsas de lona. El taladro de empuj en su estach de curo. Una lata de café con $17-20 de 3 veranos limpiando pescado en la marina de Grand Mare. 3 mudas de ropa. Una pequeña fotografía enmarcada de Ida a los 16 años frente al cobertizo, en 1951, con una canoa recién barnizada detrás de ella. Un hombre en la autopista 61, a las afueras de Tufty, tenía una Ford F-150 de 1992 por $1,700 en efectivo. Ella le entregó el dinero, se cuidó con los $20 de más y se marchó. Durante 9 noches, durmió en la cabina detrás de la iglesia luterana en Grand Mare, donde el pastor Lars Hawkinson le había dicho que el terreno era suyo mientras lo necesitara. La mañana del 10º día, Hattie condujo la F-150 hasta la oficina de propiedad del condado de Cook, en el pequeño juzgado de Ladrillo, en la 1A Avenida. No había planeado entrar. Había planeado pasar por el cobertizo una vez en Devil Track Lake Road, pero al pasar por la oficina del co. En dado, se le ocurrió una idea y dio la vuelta a la camioneta. La empleada detrás del mostrador era una mujer de 68 años con un cardigan marrón distinguido, con una placa de identificación, SRA. Agnes Berg. Hattie dijo que había venido a preguntar por el antiguo cobertizo de derechos de bots, en la orilla east de Devil Track. La mano de la SRA. Berg se detuvo a medio camino de su taza de café. Voorhees dijo, eres la nieta de Ida. Hattie asintió. La señora Berg sacó una carpeta de manila de un cajón inferior y la abrió. El cobertizo había estado en la lista de impuestos morosos del condado durante 16 años. Nadie había pagado por él desde 2014. El precio de venta era de $10, una cifra provisional. La señora Berg deslizó la escritura, deslizó un bolígrafo tras el dijo. Tu abuela construyó el especial de listones de cedro. Mi esposo y yo ramamos en Saganaga para nuestro viaje de aniversario en 1987. Todavía la tenemos en nuestro granero. Firma en la línea inferior, niña. El cobertizo te quiere de vuelta, firmó Hattie. Condujo por Devil Track, Lake Road en la F-150 con la escritura, en una carpeta,
en el asiento del pasajero, y una lave de latón quella sra. Berg había sacado del cajón de su escritorio. El cobertizo la esperaba donde lo recordaba. Largo y bajo, tablones de tamarack grisáceos, tejas de cedro disgustadas hasta convertirse en huso. El lego devil track se extendía detrás por una milla y media hasta una pequeña cresta de abitos en la orilla opuesta. Hadi gira la lave. La cerradura cedió. Empujó las puertas arcuitas para abrirlas. El molde seguía ali. El molde de la canoa de Peter recorría toda la longitud de la pared est, de cedro y madera contrachapada, las curvas del casco visibles bajo 19 años de polvo. El estante de abrazaduras de Castilla aún conservaba sus filas de abrazaduras de hierro fundido. El banco de trabajo a lo largo de la pared est sostenía el empujador con mango de latón. El soporte del taladro, las garlopas, los cepillos de carpintero, los cinceles de bord biselado, todo donde ida los había dejado el pasado septiembre. El olor en la puerta era a polvo de cedro y barniz seco y el frío olor mineral del hierro fundido. Hadicipero en medio del piso, y lo respiro durante un largo minuto. Camino a lo largo del cobertizo hasta la pared sur don la caja de vapor, se alzaba a 12 metros del suelo sobre podas de hierro fundido del tamaño de un pequeño, atado con un hogar de hierro fundido debajo para hervir agua, y una salida de vapor de latón en la parte superior. La madera de la caja era tablón de cedro disgustado salado, en las juntas con brea. Hadi había estado, junto a esta caja de vapor más horas de las que podía contar. Un recuerdo le vino entonces a la mente. Era el verano en que Hadi tenía 8 años, sentada en un taburete de madera junto a la caja y engrasando sus bisagras. Tu bisabuelo Peter era un hombre cuidadoso. Misha, cuando construyó esta caja en 1910, la colocó a 5 cm de la pared trasera para que el hierro fundido no quemara la tamarack. Pero detrás de la caja, en ese hueco de 5 cm, construyó una pequeña cavidad oculta. Me lo contó el año antes de morir en 1958. Dijo que era el lugar donde un vagabundo guardaba las cosas importantes. Nunca la abrí. Hati había olvidado la historia durante 12 años. Camino detrás de la caja de vapor y miro la pared del fondo. Ali estaba el hueco de 5 cm, tal como ida lo había descrito, y en la pared del fondo del hueco, encajado en el tablón de tamarack, había un único panel extrable de cedro, del tamaño de un ladrillo, sujeto por 2 clavillos de madera. Hadi sacó las clavillos con los dedos. El panel de cedro se desprendió limpiamente. Detrás había una caja de hojalata del tamaño de un ladrillo. La tapa tenía estampado Peter 1910. La levanto con ambas manos. Levanto la tapa. Un fardo de hule pesado en sus manos se abrió para revelar 212 mondas de oro apaladas en filas uniformes. Piezas Liberty y medias aguilas. Los ahorros de un inmigrante holandés, que no había confiado en los bancos estadounidenses. El comerciante de mondas de doth pasaría más tarde, el lot en 22.4. Debajo del paquete, un rolo de papel marrón rígido, atado con cordel contenía los dibujos originals de Peter de 1910 de la forma del casco. La tabla de compensación para la tira de cedro especial de 15 pies, escrita con su cuidadosa letra en holandés, cada medida hasta el octavo de pulgada. Luego, el libro de contabilidad encudernado en curo, el propio libro de Ida. Cada canoa que había construido, registrada desde 1962 hasta 2005, con su letra tenue y inclinada, y encima del libro de contabilidad, salada con cera azul oscuro, una carta doblada con el nombre de Hadi en el anverso. Hadi rompió la cera con la uña del pulgar. Se sentó en el suelo de tablones junto a la caja de vapor y leo la carta lentamente, una vez a las gris que entraba por la ventana sur. 22 de septiembre de 2005. Hati, para cuando encuentres esto, yo me habré ido y tú ha. Bras vuelto al cobertizo, como siempre sup quello harías. Mi padre Peter puso dinero detrás de la caja de vapor en 1910, porque no confiaba en los bancos. Mi habló de la caries el año antes de morir y me hizo prometer que no la tocaría. He cumplido la promesa. La tienda nos alimentó durante todos los años de mi vida y todos los años de la tuya. La tienda no te alimentará ahora.
Tu mater venderá lo que puta, pero esta caja no la pude vender porque no sabe cuesta aquí. Los dibujos son de Peters. Úsalos. El libro de contabilidad es el registro completo. Construy canoas de nuevo si te conviene. El molde es tuyo. Maya Voorhees, constructora de barcos. 22 de septiembre de 2005. Hattie cerró la carta en el bolsillo interior de la vieja chaqueta de lana verde bosque de su abuela. No laro. Extendió la mano, y pasó el pulgar a lo largo de la veta de una costilla de fresno, parcialmente curvada al vapor, todavía sujeta en el molde, la última costilla, que su abuela había curvado antes del derrame cerebral, dejada en las abrazaderas marinas durante 19 años, y sintió como la madera había tomado su curva y la recordaba. Como la curva se había fijado en el lino, y se había mantenido. La ceniza era del color de la miel pálida, la veta era recta y uniforme. En el air con olor cedro. Dijo en voz baja, gracias, señor Vanlin. Volveré a construir canoas. Condujo la F-150 hasta el First National Bank de Grand Mare ese lunes con la caja de hojalata en el asiento del pasajero. La SRA. Svi Hellstrom, la gerente de la sucursal, piso las mondas en la balanza de latón del banco, llamó al comerciante en death y confirmó 22.4. Hattie deposito 22, y regreso a la camioneta con 400 doblados, en el bolsillo interior de su chaqueta de campaña. El primer mes lo dedicó a reconstruir la caja de vapor. Las duelas de cedro se habían podrido en la parte inferior, donde la condensación había tirado. El hogar de hierro fundido se había agrietado en la garganta donde encajaba la salida de vapor. La salida de latón estaba verde por la corrosión. Un calderero de 2 harbors soldo la garganta del hogar por $60. Hattie reemplazo las 3 hileras inferiores de duelas con cedro fresco de un aserradero a las afueras de Luton. Ajustó las piezas con la garlopa de Ida. Celocada junta con brea marina y pulió la salida de latón con vinegar y sal haste de quebrillo. La primera vez que encendió la cámara de combustión, y observó como el vapor salía limpio por la nueva ventilación. Bajo al relano de madera, y sequito un largo minuto contemplando el lago devil track. Sobrevivió el resto de ese primer año gracias al oro de Vanlin y a pequeños encargos. Un encargo especial de listones de cedro de 45 metros para una maestra jubilada de Beji, la reparación de un travesaño y un yugo para un cliente que había remado en una vieja canoa ida por el río Squat durante 30 años. La costa norte no se había olvidado de su abuela. El primer verano lo dedicó a hacer suyo al lugar, pieza a pieza. La pequeña oficina junto al lago se convirtió en una sala de estar de una sola habitación, dividida por un biombo. En una subasta agrícola a las afueras de Haviland, se levó a casa una estufa de hierro fundido Glenwood por $120. Encontró un armazón de cama en una venta de garage en la carretera 61 por $30. El sótano de la iglesia luterana le proporcionó una mesa de cocina con la ayuda del pastor Hawkinson. Un domingo de agosto, la señora Berg ligó con la vieja manta de lana de Ida en una bolsa de papel. Me la dio el invierno Cornelius murió en 1981. Ahora pertenece al cobertizo. Hattie lo puso sobre la cama y no lo movió. Un guía jubilado de Boundary Waters llamado Sr. Ano Carlson, de 84 años, salió en sábado después de que el pastor Hawkinson mencionara que la nieta de Ida había regresado. Se detuvo en una polvorienta Chevy que tenía desde 1981 y dijo, remé en 4 de las canoas de tu abuela, entre 1973 y 1999. La puerta del lado del lago se ha descolgado media pulgada de sus bisagras. La volveré a colgar mañana. No cabraré. Trim café. Regreso a la mañana siguiente. Abrió la puerta de golpe. Coloco bisagras nuevas y se fu antes del mediodía. Ella permaneció despierta esa primer noche en la oficina. El chapoteó del agua de la pista del diablo en el relano de madera a 45 metros de la puerta. El viento entre los abitos de la cresta. El largo grito de un samormudo se elevó una vez desde algún lugar en la oscuridad, y otro samormudo respondió más lejos. Por primera vez desde que tenía 7 años, dormía en un lugar que era suyo. Las cosas encontraron su lugar. La chaqueta de campo verde bosque de Ida, de 43 años,
fu colgata en una percha encima del escritorio. La caja de hojalata vasha de Peter Cicento, en el estante más alto. El taladro de empuj con mango de latón volvió a su antigua posición. El tercero desde la izquierda, en el banco de trabajo. Un nuevo libro de contabilidad fue colocado sobre el escritorio. Y hati comenzó a registrar sus p. Ropias canoas. 14 de junio de 2024. Bumagi, Maestra Jubilata, 15T Cedar Strip Special, Numero de Sala 47, $2,800. SR. Ano Carlson Venia todos los sábados por la mañana. Seguía conduciendo el mismo Chevy K10. Subía por Devil Track, Lake Road con un termo y una bolsa de papel con la lepsis de su esposa. Tomaba una taza en la mesa, dejaba la lepsis en el banco, decía que él habría gastado esto y se iba casa. En su segundo año, Sven Lindholm venía desde Lely en una Toyota Tacoma Blanca. Era dueño de una pequeña empresa de alquiler de canoas de lona y madera llamada Northwind, que alquilaba canoas a clientes que querían vivir la experiencia tradicional. Recorrió el formulario, pasó el pulgar por tres agujeros terminados, en el estante de hati y nombró sus conditions. 6 canoas especials de 15 pies de listones de cedro al año, 2,800 por casco, entregadas en el Lely. Hati le estrecha la mano. El primer check de Northwind, cuando se cobró en septiembre siguiente, pagó su segundo invierno en el cobertizo. Los encargos aumentaron. La SRA. Helga Risberg, una vecina un cuarto de mil lego abajo, traía mermelada de ceres a Silvestre todos los agostos y encargo un habito. Ramaba cada Navidad. En una venta de Baines en Tuef, el pastor Hawkinson encontró el letrero original de 1910, Vanlin, Boatwright, y lo condujo 40 de regreso, sin dinero para gasolina. Una revista de patrimonio en duz publicó un artículo sobre el y comenzaron a leer pedidos de Lely, Beji, las ciudades gemelas, Madison, hasta que subió sus precios en 200 por salón y on tenía reservas para los próximos 3 años. Para el segundo otoño, tenía la costumbre de salir al embarcadero de Madera, en la última hora de las, del día con una taza de café caliente en ambas manos. El Lego Devil Track se había vuelto azul acero con octubre. El habito en la orilla opuesta ardía cabrizo bajo el sol bajo. Pensó en Ida, en Peter, a quien nunca había conocido, pero cuya mano había colocado las tablas bajo sus botas, en la larga y ininterrumpida hilera de manos, en cedro y fresno, que habían legado hasta la suya. Esa es la cuestión del oficio que nuestras abuelas nos enseñan a conservar. No siempre sabemos cuando tenemos 6 años y estamos de pie, en un taburet junto a una caja de vapor con nuestra mano, en nuestro el cinturón de la abuela, que la postura en sí misma es el oficio. Lo aprendimos lentamente, costilla por costilla. Y luego, 20 años después de la muerte de la anciana, sacamos un solo panel de cedro de una, para que solo y encontramos lo que nos ha dejado. Y entendimos lo que nos ha estado enseñando. Nos había estado enseñando que una canoa es la madera, recordando la forma que siempre quiso tener. Nos había estado enseñando que el oficio no es la canoa. El oficio es la curva. El oficio es la mano que aprendió, la mano que enseña y la mano que vin después. Hati Voorhees tenía 20 años y estaba en la ruina. Tenía $10 y los gastó en un cobertizo, abandonado para derechos de bots, en la orilla east del Lego Devil Track, en el condado de Cook, Minnesota. Fueron los mejores $10 que jamás gastó. Si esta historia te conmovió, compartela con alguien que necesite escucharla. Y si te encantó, tenemos algo especial para ti. 12 historias completamente nuevas nunca publicadas en YouTube, solo disponibles para las personas que apoyan este canal directamente. Cada una es una historia completa de un camino tranquilo, como esta. También hay un audiolibro completo disponible para quienes quieren escuchar las 12 en un solo lugar. Encontrarás el enlace en la biografía. Pusimos todo nuestro corazón en estas historias y las hicimos para quienes realmente escuchan. Gracias por ser uno de ellos. Nos vemos en el próximo camino tranquilo.